So this is a training that I love doing. Este es un entrenamiento que me encanta hacer. Because to me this really gets down to the essence of what this business is. Porque realmente es la esencia de lo que es este negocio. You know, building a high-performance team, you do that successfully, you are financially free and your family, boom, you're done. Porque construyendo un buen equipo puedes ser financieramente libre, tú y toda tu familia, todo es fantástico. So I suggest you take some good notes. Os sugiero que apuntéis todo. Because they can come in useful. Porque puede ser muy útil. As well as the memory remembers a little better when something's written down. También la memoria funciona mejor cuando algo se está apuntado. Un momento. So, hago un episodamente. Fijaos la diferencia de lo. Yo antes le he dicho a José que cogiese un blog. Se le ha dicho William y le ha hecho caso a mí, ¿no? William says, so you see the difference. He's told him to go get a blog. But you said, and then he. okay. Sometimes when you hear something for the first time, A veces cuando escuchas algo por primera vez, you cannot pay so much attention. no le presta la suficiente atención. But when you hear it again, then you pay more attention and again until, okay. Entonces cuando lo vuelves a escuchar, prestas más atención y por cada vez. Who here, I have a question for everybody. Tengo una pregunta para todo el mundo. Who here joined Synergy Worldwide to be successful? Raise your hand. ¿Quién se ha apuntado a Synergy Worldwide para tener éxito? Okay, very good. I have another question, but a very different question. Muy bien, tengo otra pregunta muy diferente. Who here joined Synergy Worldwide to become financially free? Raise your hand. ¿Quién se registró en Synergy para ser libre económicamente? Okay, very good. Now, they look very similar questions, but they're actually very different. Muy bien, esto parecen preguntas muy parecidas, pero son muy diferentes. Because I believe success is whatever you want. Porque yo creo que el éxito es lo que tú quieras. Some people join Synergy to successfully meet new people. Hay gente que entra en Synergy para encontrarse con otras personas. Some people join Synergy to become successfully healthier, and they do that successfully. Otra gente lo hace para mejorar su salud y lo hace con éxito. But financial freedom is a bar that is not negotiable. Pero la libertad financiera está por encima de todo eso, no es negociable. It is objective, not subjective. Es objetivo, no subjetivo. You got that. Fantastic. There. Well done, Rooney. Fantastic. So, I have another question for everybody. Otra pregunta para todo el mundo. What business would you say that we're in? ¿Qué tipo de negocio diríais que tenemos? Good question. What business are we in? Buena pregunta. ¿Qué tipo de negocio? Some people think we're in the health business. Hay gente que piensa que estamos en el negocio de la salud. No, I would. Don't get me wrong. We've got the best health products in the industry. No me entendáis mal. Tenemos los mejores productos de la industria de la salud. But I would suggest that the business that we're in is the people business. Pero yo sugiero verlo como un negocio de gente. And the better we get to understand and learn about people, the better we will become at building this business. Y lo mejor que nos hagamos entendiendo a las personas, mejor va a ser nuestro negocio. You know, I'm always saying, I'm not a doctor. Yo siempre digo, yo no soy médico. You know, I get all sorts of questions about the products and will this heal this or will this heal that? Sabes que recibo todo tipo de preguntas sobre los productos, que si puede curar tal cosa y si puede curar la otra. I am not a doctor. No soy un médico. And these products are not medicines designed to cure any disease. Y los productos no están diseñados para curar enfermedades. These products are designed for your body to do what it does best. Estos productos están diseñados para hacer que tu cuerpo haga lo que mejor sepa. The natural healing process. El proceso de healing natural. But our body needs the right nutrients to do that. Pero nuestro cuerpo necesita los nutrientes para poder hacerlo. That's what these products do, and they're not medicines. Eso es lo que hacen estos productos. So I no son medicinas. I know very little about health and you know what doctors know. Yo sé muy poco sobre salud y lo que sepan los médicos. So, but what the business that we're in is in the people business. Pero este negocio se trata de un negocio de personas. So publications that I like to read are like Psychology Today.
Así que las revistas que me gustan a mí leer son como Psicología Hoy, you know, rather than Health for You. mejor de otra revista de salud. Because Psychology Today deals with people. Porque las revistas de psicología trata de personas. Do you know how many thoughts a day run through somebody's mind, the average person's mind? ¿Sabes cuántos pensamientos pasa por nuestra cabeza durante un día? Any idea? 60.000. Yeah, but tens of thousands of thoughts every day. It's constant. Sí, decenas de miles de pensamientos todos los días. It's self-talk. Excuse me. Self-talk. Es como hablar a uno mismo. You know, some people are thinking right now, how long is this going on for? What am I going to have to dinner? Who's coming round for lunch tomorrow? All sorts. It's constant dialogue. O sea, son pensamientos uno tras otro todo el tiempo. ¿Qué voy a cenar esta noche? ¿Con quién me voy a ver mañana? And do you know how many of these thoughts Psychology Today say are negative in the average human? ¿Sabes cuánto dice esta revista Psicología Hoy? Dice que estos pensamientos son negativos. 90%. 90%. Now, I'm not here to go and change the world or to say, hey, we're going to go change the world and get everybody positive, positive, positive thinking. Yo no estoy aquí para cambiar el mundo y hacer que todo el mundo piense positivo. I say this so that, you know, to illustrate what the world is that we live in. Lo digo para ilustrar en qué tipo de mundo vivimos. Because the more we understand people and the world, I believe that, you know, the better our lives will be, as well as the better it is and easier to build synergy. Porque pienso que cuanto mejor entendamos a las personas, mejor será nuestra vida y mejor trabajaremos con sinergia. So, so 90% is negative. Así que el 90% son pensamientos negativos. You know, that's why, you know, the news is a bunch of negative. Sabes que las noticias solamente es un montón de cosas negativas. You know, if you read the newspapers, they're 90% negative. Why? Si lees el periódico, el 90% de las cosas que pone son negativas. Because it's ¿Por qué? appealing to this computer. It's Porque appealing eso to our es lo heads. que nos llama la atención. So, you know, that's why I don't believe in just being massively positive. Por eso yo no creo que podamos ser solamente positivos. That's a bit like going into a garden, going, no weeds, no weeds, no weeds, no weeds, no weeds. Es como salir a un jardín y decir, no hay malas hierbas, no hay malas hierbas, no hay malas hierbas. No weeds, no weeds, no weeds, no weeds. No hay malas hierbas. God, doesn't work. Y no funciona. I was so positive. Yo era tan The weeds are positivo, growing. pero You know? sí que hay. I believe in intelligent thinking. Yo creo en los pensamientos inteligentes. I believe in seeing things as they are, Creo en ver las cosas como son, but with a positive slant. pero desde una perspectiva positiva. The world that we are in El mundo en el que vivimos sees things as it is, ve las cosas como son, but with a negative slant. pero con un toque negativo. So it's only a little bit of a change Así que solamente hay que cambiar un poquito. can make a massive difference on ourselves and our lives. Y esto puede hacer una gran diferencia en nosotros y en nuestras vidas. You know, I don't read newspapers anymore. Yo ya no leo los periódicos. You know, I believe if you want to learn how to sell newspapers, read a newspaper. Yo creo que si quieres aprender a vender periódicos, lee el periódico. Last newspaper I read was in 2008. El último periódico que yo leí fue en 2008. I remember I was on a flight to Germany and I was turning the pages. Me acuerdo estaba en un vuelo a Alemania, pasando las páginas. After about the fifth page, my whole mood had changed. Después de 5 páginas, todo mi humor había cambiado. You know, this information, you know, suddenly was I safe? What was going on? You know, are we safe in our beds? Are our children safe? There's murders everywhere. Pues ya no estamos seguros en nuestras propias casas, nuestros hijos no están seguros. Hay asesinos por todas partes. You know, that's why we have to be mindful of what we think. También tenemos que tener cuidado con qué pensamos. You know, some people, when you ask them how they're doing, Alguna gente cuando le preguntas qué tal están, you know, they'll say, not bad. dicen no mal, Not bad? That's not good either. no mal, eso tampoco es bueno. Hanging in there. Aguantando, Oh, don't let go, you might fall. no te sueltes que te puedes caer. How are you doing? I'm doing fantastic, absolutely incredible. Yo me siento fantástico, And I go, increíble. why? Residual income. The V3 products.
Y eso es gracias a los ingresos residuales y los productos V3. So we have to be mindful of what we say to ourselves. Así que tenemos que pensar en qué es lo que nos decimos a nosotros mismos. Because our minds are the rudders of our ship. I'm sorry. The mind is the rudder of our ship. Así porque el mente es el radar de nuestro barco. You know, we are all 6 inches away from success. Solo estamos a 6 pulgadas del éxito, These 6 inches are here. que son estos de aquí. You know, I like to furnish inspiration from people who have done unbelievable things. A mí me gustaría coger inspiración de gente que han hecho cosas increíbles. People who've done incredible things, defied the odds, really impressive stuff. Hay gente que ha hecho cosas realmente impresionantes. You know, I love sport. Me encantan los deportes. So I'm going to have a few golfing analogies. I apologize, but, you know. Así que hablaré un poquito de golf y lo siento. So, you know, I like people who are right at the top of their sport. I like to learn from them. Me gusta la gente que está en la cima de ese deporte. Me gusta aprender de ellos. Who here's heard of Jack Nicklaus? ¿Quién sabe quién es Jack Nicklaus? Jack Nicklaus? Okay, who's here's heard of Tiger Woods? ¿Quién sabe Yeah, quién es Tiger Woods? Okay, well, Jack Nicklaus is the most successful golfer of all time to date. Jack Nicklaus es el golfista con más éxito de todos los tiempos. Now, was he the longest hitter of a golf ball? Was he the longest hitter of a golf ball? Ha sido el que ha pegado una bola más larga. Was he the straightest hitter of a golf ball? I'm sorry. Was he the straightest hitter of a golf ball? Pregunta si él ha sido el que ha pegado la bola más recta. Was he the best putter? ¿Ha sido el que mejor patea Chipper? o chipea? No, not even close. No, no lo fue. So what made him so great? ¿Qué le hizo tan grande? In fact, he had a funny swing with a flying elbow. En realidad tenía un swing extraño con el codo que se movía. I remember when I was a youngster and I was going for some golf lessons. Yo me acuerdo de joven, iba a clases de golf And the teacher said, oh, you've got a swing similar to Jack Nicklaus. y el instructor me dijo, ay, tienes un swing como el de Jack Nicklaus, But we need to fix that. pero tenemos que arreglar eso. You know, you have a flying elbow. Sabe que tenía el codo moviéndose. Amazing. I've got a swing similar to the greatest golfer ever, and they're going to fix it? Es increíble, tengo el swing como el mejor golfista del mundo y me lo quieren cambiar. It's amazing how people can think. Es increíble cómo puede pensar la gente. You know, so Jack Nicklaus is the most successful all time. So when he was asked, Jack, why are you so good? Así que él fue el mejor golfista de todos los tiempos y cuando le preguntaron ¿por qué eres tan bueno? I recorded. Yo lo grabé. It's like, right, what is the answer? A ver, ¿qué es la respuesta? And he said, well, it's simple. Él dijo, bueno, es simple, It is my focus. es mi enfoque. I mean, my wife can come into the room and start talking to me, and I won't even notice that she's entered the room. Mi mujer puede entrar en la habitación y me empieza a hablar y yo ni me doy cuenta de que está ahí. There's a particular type of mentality that allows you to deal with unbelievable pressure. Hay una mentalidad especial que te hace aguantar la presión más increíble. In the back nine of a major tournament, the last 9 holes of a major tournament, En los últimos 9 hoyos de un gran torneo, thousands of people live watching you. miles de personas viéndote, The world's press are gathered to watch you make a mistake so they can sell more newspapers. toda la prensa mundial está pendiente a ver si fallas para que ellos puedan vender más periódicos. Millions of people on TV watching you. Millones de personas viéndote por la televisión. So in order there's a certain type of mentality that brings the best out of your game. Así que hay que buscar un tipo de mentalidad especial que saca lo mejor de tu juego. When the average person's knees knocks at even the thought of playing under such pressure. Cuando la mayoría de la gente le tiembla las rodillas solamente de pensar en jugar bajo esa I presión. mean, I've had the privilege of playing in one top tournament in St Andrews. He tenido el privilegio de jugar un torneo importante en St. Daniels. At the first tee, there were about 2,000 people. En el primer tee había como 10.000 personas. I remember my heart felt as if it was going to come out of my chest. Parecía que mi corazón se iba a salir por el pecho. And all I was doing is just teeing off one hit, Y lo único que hice fue darle a la pelota una vez. let alone trying to win a tournament. No pretendía ganar el torneo. So, you know, I like to really furnish from people who've done great, great things.
Why? Así que realmente quiero aprender de gente que ha hecho cosas grandiosas. ¿Por You know? qué? Tiger Woods is a phenomenon. Tiger Woods es un fenómeno. You know, even since he's fallen from grace, he's back at number one. Incluso haber caído en desgracia, ha vuelto a ser el número 1. You know why? ¿Por qué? You know, Tiger Woods to me is the epitome of a great work ethic. Great work ethic. Someone who has a good idea about what work means. Tiger Woods para mí es el que mejor sabe cómo hacer un buen trabajo. You know, would you say 9 to 5 is a good work ethic? Working 9 to 5. ¿Trabajar de 9 a 5 pensáis que es una buena ética de trabajo? Anybody? No. You know, that is for average. Eso es la media. You know, working 9 to 5, Trabajar de 9 a 5. become financially free. I Para don't ser know. libre financieramente, Don't quite get a match. no me pega. You know, so how does someone like Tiger Woods, what is his work ethic? Entonces, ¿cuál es la ética de trabajo de Tiger Woods? I remember watching him in the 2006 Open Championship at Lytham. Yo recuerdo haberle visto en el torneo abierto de 2006, Sorry, it was at Liverpool. Liverpool, In England. en Inglaterra. And the world's press were there Toda la prensa mundial estuvo ahí because he couldn't hit the ball straight. porque no le daba bien a la pelota. They were all over him saying, Tiger's lost it, he's not going to win, blah, blah, blah. This was 7 years ago. Se volvían locos diciendo que Tiger iba mal, que no iba a ganar. Y de esto hace 7 años. And I saw him come off the golf course. He came off the golf course, went straight to the driving range. Salió del campo de golf y se fue directamente al driving range, el tiro de prácticas. He had his coach with him and his caddy. Llevó consigo el instructor y el caddy. And that whole afternoon he was hitting balls. Boom, boom, Se tiró boom. toda la tarde pegando bolas. And he couldn't hit them straight. They were going, woo, woo. Y no le salían rectas. I was just watching him hit balls, hit balls. Y él seguía dándole a las bolas. The sun started to set. El sol se iba poniendo And he was hitting balls. y él seguía dándole Hitting las balls. bolas. Bang, bang, bang. The sun, it then got too dark to play. Al final se hizo demasiado Wait. de noche para jugar. Everybody else had gone home hours ago, and there was Tiger Woods hitting golf balls. Hacía horas que los demás ya se habían ido y ahí estaba Tiger Woods pegándole a las bolas. He won Royal Liverpool in 2006. Pero él ganó el torneo en Liverpool en 2006 And he couldn't even hit a golf ball straight. y ni siquiera le podía dar a una bola derecha. He didn't even use a driver because it was so crooked. Ni siquiera sacó su driver porque le salió mal. No, unbelievable work ethic, really going and having passion for what you do. Es una ética increíble de trabajo, intentándolo de nuevo y sintiendo pasión por lo que haces. Who here's heard of Napoleon Hill? ¿Quién ha oído hablar de Napoleon Hill? Napoleon Hill? Yeah, okay, good. Napoleon Hill was basically the first person who said, well, what I want to do, I want to find out why are some people successful. I want to know what it is. Napoleon Hill se hizo el propósito de encontrar la razón por qué la gente tenía éxito. And he went and interviewed the most successful people in his day. Y entrevistó a las personas más importantes de su tiempo. People like Andrew Carnegie. Gente como Andrew Carnegie. Andrew Carnegie was born into poverty in Scotland in the mid-19th century. Andrew Carnegie nació en Escocia en la pobreza en mitad del siglo XIX. And I mean extreme poverty that we don't get in the West. Una pobreza extrema, no podemos hacernos una idea. And they decided they were going to move to America, so they borrowed money for a steerage class ticket to America. Entonces decidieron emigrar a Estados Unidos y pidieron prestado el dinero para poder ir. It wasn't even enough, they didn't even have enough money to borrow for a third class ticket. This is steerage. No tenían ni dinero para unos tickets de tercera clase. Not a lot of room service there. No había mucho room service The ahí. only food you've got is what you bring with you. La única comida que tenían era la que llevaban ellos. You've got a piece of iron decking to sleep on. Tienes un trozo de hierro para dormir. So when you arrive in America, you are absolutely, you're half starved, diseased, exhausted. Así cuando por fin llegas a Estados Unidos en esas condiciones, estás hambriento y medio muerto y con enfermedades. And you've got a queue for days to get through immigration. Y tienes una cola que dura días para pasar en emigración. Welcome to America. Bienvenidos a América. And by 1910, Andrew Carnegie was the richest man in the world.
Y en 1910, Andrew Carnegie fue el hombre más rico del mundo. He was worth over $100 million, Tenía más de 100 millones de dólares. which back then, that kind of money makes Warren Buffett and Bill Gates look like tuppenny bit, nothing in comparison. En esos tiempos, ese dinero hacía parecer a Bill Gates un chiquillo. And he donated the majority of his wealth to good causes. Y él donó la mayoría de su dinero a causas benéficas. So Napoleon Hill interviewed people like that. Y Napoleon Hill entrevistó a gente como él. And he found that they had two things in common. Y descubrió que tenían dos cosas en común. The first thing is that they had a goal. Lo primero es tener una meta. I see some people in this business, they play it like the national lottery. Yo veo a gente en este negocio jugándolo como si fuese una lotería. For like throwing up a whole load of darts and hoping something sticks, please. Si tiras un montón de flechas arriba y esperas que algo se quede pegado. Go out and sponsor 100 people and hope that please somebody does something. Registrar a 100 personas y esperar que alguno haga algo. So the first thing they have is a goal. Así que lo primero que hay que tener es una meta. And the second thing they have is a plan to achieve that goal. Y lo segundo es un plan para llegar a esa meta. So this is the real crux of what he found. Así que esto es el centro de lo que él encontró. If you fail to plan, you plan to fail. Si el plan falla, todo falla. I like that. So it's having a plan is absolutely everything in getting to achieve what you want, what your goals are. Así que tener un plan lo dice todo para poder llegar a tus objetivos. Because sometimes, there's a learning experience to have here with Synergy. Porque muchas veces hay una experiencia de aprendizaje que hay que pasar en Synergy. My background is in law, and I had absolutely no experience with network marketing. Sabes que mi pasado es en derecho y yo no tenía ni idea de marketing multinivel When I first got into the industry. cuando empecé en esta industria. So, there is a learning experience that we have to have. Así que hay una experiencia de aprendizaje que tenemos que pasar. But when we learn, there's often pain involved. Absolutely. There's often pain involved in the learning process. En el proceso de aprendizaje muchas veces hay dolor, Because being wrong can hurt. porque equivocarte puede doler. So, that's why, when we are born with a wonderful nervous system which teaches us that we shouldn't do certain things because, ow! Por eso hemos nacido con un maravilloso sistema nervioso que nos avisa cuando hacemos algo mal. In the UK, there was a couple of children, there was a documentary where a couple of children, they were born without the ability to feel pain. En Reino Unido hay un par de niños que han nacido sin la posibilidad de sentir dolor. It was really tragic. Fue una tragedia. Because they'd fall over, break a limb, and they would laugh. They would think it was funny. Se podían caer y romper una pierna y reírse. And they weren't expected to live beyond 6 years old. Y pensaban que no iban a poder vivir más de 6 años. So having a bit of pain is not a problem in life. Así que sentir dolor no es un problema, Because we learn more when we lose. porque aprendemos más cuando perdemos. When we win and everything goes our way, then we're not really sure why, but it's great, wonderful. Cuando ganamos y no sabemos exactamente por qué, nos sentimos genial, pero no sabemos qué es lo que ha pasado. But having the ability to learn is a really good thing. Pero tener la habilidad de aprender es magnífico. Winston Churchill said, success is the inevitable result of failing enough times. Winston Churchill dijo que el éxito es The inevitable result of failing enough times. tener la habilidad de poder equivocarse las suficientes veces. I was brought up in schooling and with my friends that, failure is for losers. Yo crecí pensando que los fallos son para perdedores. But the actual reality is that failure is for winners. Pero la realidad es que los fallos son para ganadores. Who is the most successful golfer of all time? ¿Quién es el golfista con más éxito de todos los tiempos? Jack Nicklaus. Jack Nicklaus. Who is also the person who's failed more También es la persona que más ha fallado. than anybody else. And what I mean by that is he's come second more than anybody else in golf tournaments. Eso quiere decir que ha quedado segundo
más veces que nadie en los torneos de golf. You know, Jack Nicklaus goes hand in hand. So Jack Nicklaus, eso va como cogido de la mano, fallar y tener éxito. You know, when I first started this business, I phoned up 10 people. Cuando yo empecé este negocio, registré a 10 personas. When speaking with those 10, you know, my approach was horrible. Y hablando con esas 10 personas, lo hice horriblemente. Because I learned a whole load of stuff about what to say. Porque aprendí un montón de cosas sobre qué decir. I thought I needed to be an expert. Pensaba que tenía que ser un experto. So there I was on the phone, hitting them with really powerful arguments. Allí estaba yo por teléfono dándoles un montón de poderosos argumentos. Yeah, I'm going to get you in, don't you worry. Tú vas a entrar, no lo dudes. I'll find a way. Encontraré la manera. But after I'd stopped speaking, Pero después de dejar de hablar, they were finished with synergy. habían ya acabado con Synergy. So, you know, I learned through that process. Así que yo aprendí a través de ese proceso. You know, I used to think that everybody saw what I saw. Yo pensé que todo el mundo podía ver lo que yo veía. I had a tremendous amount of misconceptions and prejudices when entering this business. Yo tenía un montón de sorry, I can't No problem, we words. move on. Lots of prejudices, Yeah, misconceptions. prejuicios y malos pensamientos. So, you know, but what I learned how to, you know, that there was a learning curve there. Así que yo aprendí que había una curva de Because aprendizaje. for us to truly learn, we have to change a bit. Oh, sorry. We have to change. Para poder aprender realmente tenemos que cambiar. It's not about massive change, wham, bang, right now. It's about just tiny little bits of change every single day. No se trata de cambiar muchísimo, ahora mismo solamente cambiar un poquito todos los días. And that's what creates the growth. Y eso es lo que crea el crecimiento. Because we have had some serious conditioning in our lives. Porque hemos tenido unos acondicionamientos importantes en nuestra vida. And I'll give you an illustration of the kind of conditioning that we've had. Y voy a daros un ejemplo de ese tipo de... You know what they do with baby elephants in Thailand? ¿Sabéis lo que hacen con elefantes bebés en Tailandia? Cute little tiny baby elephants. Preciosos elefantitos. Well, to train them, what they do is they tie a chain around their ankle, Para enseñarles les ponen una cadena en una pata and at the other end of the chain they cement it into the ground. y en cemento fijan el otro extremo de la cadena. And that baby elephant, it grows up knowing Ese elefantito crece sabiendo this sphere. que esa esfera, So it grows up knowing this sphere of influence here. él crece conociendo solamente esa esfera. So when it's a full-grown elephant, Cuando sea un elefante adulto, you know what they do in Thailand? ¿sabes lo que piensa? They put a chain around the ankle. Le ponen una cadena en la pata At the other end they have a peg. y un palito en el otro So extremo. you just tap in the ground. Lo ponen en la tierra. That elephant can go and walk off. Oh, sorry. That elephant can go and walk. El elefante si quiere se puede ir, Can go anywhere. But it doesn't. pero no se va a ninguna parte. Why? ¿Por qué? Because it's going into the unknown. Porque entonces se saldría a lo desconocido. Out here is fear. Por ahí hay miedo. So therefore it stays within its comfort zone. It knows it's going to get watered, fed, looked after, no problem. I'm not going to go out there because I don't know what might happen. Entonces él se queda en su zona de confort donde tiene comida, le cuidan y por fuera no sabe lo que le puede pasar. Ever since we've been born, Desde que nacimos we have been conditioned and trained hemos sido entrenados into what we can and what we cannot do. a lo que podemos y no podemos hacer. Our parents, our friends, our schooling have all been part of this programming. Los padres, los amigos, el